Desai here. So I'm Kiran Desai. I'm into the same field for the past 20 years. So I worked in so many organizations. I worked as a corporate trainer for Indian Army also. So that's my background here. So you just leave it about my background, then we'll come down to the concepts. Now, let me start with the Python. Very important concept here. Let me start with Python. So before going to start our concept, let me focus on why. Why do we require Python? Why not something else? See, one thing is true here. Before you going to learn any concept, before going to start any work, first of all, you should clear with the why. Why do we require Python? Why do we require this course? So what is the ultimate purpose, mode of this concept? How it is beneficial for us? So you should clear with the why. When your why is clear, the rest of the things are ready-made for you. What to do, how to do, it doesn't matter. We have to do it. No other go. I'm correct? Balaji, Sumant, and Naveen, is it true? When your why is clear, Sir. rest of the things are ready-made for you. What to do, how to do, we have to do it. No other go. So now what I will do before going to start to why Python, let me focus on what is Python. So basically what is Python and why do we require Python? So now let me start with this here. What is Python? Any guess? Naveen, Balaji, Sumant, any guess here? What is Python? So no doubt it is a programming language. No doubt here it is a programming language. Then what is a programming language? Why do we require a programming language? Any guess? Balaji, Sumant or Naveen? Any guess? Why do we require a programming language? And before that, what is a program? Let me start from the beginning here. Then what is a program? Any guess? Balaji, Naveen and Sumant? What is a program? Anyone? To operate any machines by programming, Okay, anything else? to develop app. That's true, yeah. See, if you want to interact with your computer, if you want to do a particular action in computer, you have to write a program for that. Suppose if at all you're working with a predefined applications like Microsoft Word or Microsoft Excel or any other predefined application. So basically, what is an application? It is a group of programs. When you are working with a predefined application, indirectly you are working with a predefined programs. Am I correct? So now when you're working with the Microsoft Word, that means what? You're working with the Microsoft Word programs. So when you're working with the predefined applications, indirectly you're working with the predefined programs. Suppose if you want to develop your own application, then what else we have to do? If you want to create your own application, or if you want to create your own project or any kind of software, you are the person to write programs for that application. You are the person to write programs for the software. You are the person to write programs for that software here. Because application, projects, softwares, everything all are same group of programs. That means whatever you want to do, you better write a program. To write a program, we need a programming language support. That means programming language is the area, otherwise programming language that fulfills the requirements of an organization. That fulfills the requirements of an organization. అంటే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ సపోజ్ బాలాజీ సుమంత్ ఆర్ నవీన్ so you are into your own organization, you are all the three running your own business. Just assuming that Naveen, Balaji and Sumant, all the three running your own organization, are running your own business. Now you decided that
You want to maintain all the particulars of your business through a computer. Mid decision తీసుకున్నారు, you want to maintain all the details through a computer here. Then for that, which one you prefer, Balaji, Sumant, or Naveen? Any predefined application or your own application? Yeah, which one you prefer, Balaji, Sumant, or Naveen? Which one you prefer? Your own application or predefined application? Redefined application. Chalo, take a predefined application. Chalo. Now, if you use Microsoft Excel or any other predefined software, yeah, will it support to your requirements directly? Otherwise, we have to customize it. Balaji, Sumant, and Naveen, Customize we have to customize. Customize చేయాల్సింది మీ రిక్వైర్మెంట్స్ నా సాఫ్ట్వేర్స్ నా? my requirements. మరి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎందుకు యార్ చేంజ్ చేయడము? వై కాంట్ యూ గో ఫర్ యువర్ ఓన్? అంతే కదండి. Instead of changing your requirement according to the predefined application, why can't you develop your own application? Because when you open that application, everything is related to your own requirement. Everything is related to Balaji. Everything is related to Naveen. Everything is related to Sumant. So its entire project is related to your own. And if you prefer Microsoft Excel, we have to adjust because we can't change Microsoft Excel according to the requirements of your organization. We can't change because that's already designed by someone else. If you want to maintain your own details, if you want to maintain your own business organization details, definitely we'll go for our own. Andukane kada these many organizations are there. So I am working as a software developer. What they are doing? They are working on behalf of the client. They are going to design a new software. Software engineers, technical supporters, ఎందుకు here when they have predefined softwares? When they have Microsoft Excel, then again, why do we require a software developer? Am I correct, Balaji? Naveen, Suman? Yes. అంతే కదా యార్, వాళ్ళు ఎక్సెల్ ని యూజ్ చేస్తే ఇంకెందుకు యార్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్? సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉన్నారంటే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిజైన్ సంథింగ్ న్యూ. In order to develop something new, like any kind of new application or any kind of new project or any kind of new software, we need a programming language. We require a programming language support. We have different programming languages here, right from the beginning, like C programming language, we have C++, we have Java, .NET, even we have Python. When we compare all these applications here, like C language, when we compare with C, when we compare with C++, when we compare with Java, when we compare with the .NET, why Python is so popular? Any reason yet? Chalo, take it. Balaji, Naveen, Sumant, why are you looking for Python here? Why not Java? Because it's simple language. Naveen, what about you? Or Sumant? Same says Java. Python is compared to simple. That's true, yeah. The answer is me దగ్గరే ఉంది, yeah. It's simple. Easy to learn, easy to work, easy to implement, easy to develop, easy to analyze. Easy, easy, easy. It's very simplest programming language here, Python. Moreover, it's not only a programming language, it is a platform independent. It is a platform independent programming language. Then what is a platform independent programming language? Platform independent. It doesn't have any platform yet. It doesn't have any platform. It doesn't matter where we construct the program, and it doesn't matter where we execute the program. So it doesn't have any platform. That means you work with that application globally, wherever you want and whenever you want. You just simply open that web browser and you can start using that application. That means what? Using Python, you can also develop web-based applications. At the same time,
Using Python, you can also develop standalone applications. Both you can. You can develop standalone applications. You can develop desktop applications. At the same time, you can also develop web-based applications because it is a platform independent programming language. Platform independent means it doesn't have any platform. You can develop global applications. You can develop web-based applications. Both you can. That's why Python is so popular here. Even Java తో కంపేర్ చేస్తే కూడా Python is so popular because so no doubt Java is a monopoly in programming languages. It is the superior concept Java, but Java is only a programming language here. జావాలో మీరు వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ చేయాలి అంటే దాంట్లో వేరే యాప్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ హియర్ యూజింగ్ జావా ఆల్సో యూ కెన్ డెవలప్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ softwares, other applications, but Python is ready made for you. That's why Python is like a pizza base. Python like a pizza base. Whatever you want to add on that pizza, you can. You can add any kind of toppings on that pizza. Kada, ఇక్కడ exactly Python is like a pizza base. On that pizza base, you can add data science toppings. You can add artificial intelligence toppings. You can add machine learning toppings. You can add even data visualization toppings. Whatever you want to add on that pizza, you can. Why not with Java? Can you imagine data science with Java? Balaji, Naveen, Suman? Otherwise, artificial intelligence with the combination of Java? అమీర్పేటలో అన్ని బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా కనిపించిందంటారా యార్ నవీన్ బాలాజీ ఆర్ సుమంత్ No, no. నో నాట్ అట్ ఆల్ బికాస్ జావా అనేది నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్ అన్నింటినీ సపోర్ట్ చేయదు బట్ పైథాన్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇట్స్ లైక్ ఏ వాటర్ ఎందులోనా వేయండి సెట్ అయిపోతుంది బట్ జావా ఇట్స్ లైక్ ఏ మార్బుల్స్ గోళీలు అంటారు మార్బుల్స్ ఎందులో వేసినా సెట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ మధ్యలో గ్యాప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి అందుకని డేటా సైన్స్ రూలింగ్ ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈవెన్ సారీస్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ machine learning, Power BI, data visualizations, all these superior and supermost concepts are interlinked with the Python. Why? Python is an open source. Python is a powerful programming language. Python is everything. You can do anything. Python is the best. No doubt about it. And it's moreover, it's very simple. Okay. And one more here. So no doubt it is a programming language. It is a combination of both programming language and the features of scripting languages. Yeah. It is a combination of both programming language and scripting language. Yeah, it is a combination of programming language and the features of scripting language. Now, programming language, anyhow, we discussed. Career that fulfills the basic requirements of an organization. Then what about scripting language? Any guess about scripting language here? Naveen, Balaji, or Suman? Any guess about a scripting language? No, sir. Scripting అంటే it is an open source. ఎక్కడైనా సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అందుకనే for any kind of web-based application we use a scripting language because web-based it doesn't have any platform. That's a scripting language supports web-based applications. Whereas in Python, it is a combination of programming language and the features of scripting language. Using a programming language,
you can fulfill the requirements of an organization. Using a scripting language, you can fulfill the web requirements of an organization. Yeah. Programming language that fulfills the requirements of an organization. Scripting language that fulfills the web requirements of an organization. That means if you're strong, if you're good at Python, you can develop standalone applications. At the same time, you can develop web-based applications. Both you can do. What else you require here? ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనే డిజైన్ చేసే క్యాపబిలిటీ మీకు ఇస్తుంది పైథాన్. So that's why it is a simple and it is powerful. No doubt about it. Then who has introduced Python programming language? Who has designed this programming language? Any guess? Balaji. Naveen or Sumant? Any guess here? Who has developed Python programming language? It was developed by Guido van Rossum in 1918, 1991. Guido van Rossum. So it was developed by Van Rossum in 1989, 1991. Then who is this Van Rossum here? ఇంతకీ ఎవరండి క్యాండిడేట్ వాన్ రసమ్? ఎందుకు పైథాన్ డెవలప్ చేశాడు అంటే, సో దిస్ వాన్ రసమ్ అనే క్యాండిడేట్ one of the software developers in Netherlands. One of the software developers in Netherlands, and moreover, he used to work on ABC technologies. He used to work on ABC technologies. But somehow he was not at all happy with an existing ABC technologies yet. He was not at all happy. అంటే వాట్ యు మీన్ టు సే? అంటే ఏదైనా ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే there are two reasons. Because of these two reasons, otherwise any one of these two reasons, న్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మరి ఏంటి ఆ టూ రీజన్స్? వన్ ఈస్ జీల్, ఆ ఇంట్రెస్ట్, నేను ఏదో చేయాలి, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంతూజియాజం డ్రైవ్. నా zeal, yes, I want to do something, I want to develop new application. That kind of zeal drives you here. And another one is frustration. Zeal unte you can develop, no doubt about it. Now you are here, I am also here. Reason, ఆ zeal ఉంది, yes, నేను పైథాన్ నేర్చుకోవాలి, that's why you are here. అంతే కదా yes. సో నా ఫ్రస్ట్రేషన్, యార్ ఫ్రస్ట్రేషన్ తో కూడా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయంటారా? సుమంత్, బాలాజీ అండ్ నవీన్, యార్ ఫ్రస్ట్రేషన్ తో కూడా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయంటారా? To make ways easier. That's true, yeah, because that existing one is most complicated one. No, that's why he was not at all happy with an existing programming language. That's why he decided that he wants to do something new. He wants to develop now something new application. Yeah. అందుకనే వాడికి ఉన్నదానికి నచ్చలేదు, అందుకనే ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. మరి ప్రోడక్ట్ అయితే డెవలప్ అయ్యింది 1989, 1991 లో. Then why he has given a title called Python here? Why he has given a title called Python? Why not something else? అంటే the word Python is extracted from a comic serial what is that? Monty Python's Flying Circus. Monty Python's Flying Circus. The word Python is extracted from a comic serial called Monty Python's Flying Circus here.
ఇంతకీ ఏంటండి మాంటీ పైథాన్స్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ అంటే 1970s BBC నెట్వర్క్ ఛానల్లో ఇది ఒకానొక సీరియల్. But this Van Rossum is a big fan of this program. మరి ఈ క్యాండిడేట్ ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. మరి ఆ ప్రోడక్ట్ కి టైటిల్ ఇతను అనుకున్నాడు ఇట్ షుడ్ బి ఎ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అనుకొని ఇతను ఏదైతే ఎక్కువగా లైక్ చేస్తున్నాడో ఆ సీరియల్ నుంచి ఒక వర్డ్ పైథాన్ అనే వర్డ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తన ప్రోడక్ట్ కి టైటిల్ గా ఇచ్చారు. అలా వచ్చిందే యార్ పైథాన్. The word Python is extracted from a comic serial called Monty Python's Flying Circus. So this is all about what? Here, if you want to become excel in any programming language, or if you want to become excel in any work, you just focus on 6 words here, like what, why, where, how, then example, explain. Need to focus on these 6 words. What, why, where, how, example, and explain. In fact, మీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా ఇదే. ఎస్డిఎల్సి. ఎస్డిఎల్సిని నేను సింప్లిఫై చేసుకున్నాను కదా. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. I made it simple. What, why, where, how, example, and explain. Need to focus on 6 words here. If you follow these 6 words, rest of the task is ready-made for you. The rest of the things are ready-made here. Now, so first of all, that's when I start చేసింది కూడా first. I started with what? I started with what? Then after that, let me focus on why. So when we have Java, when we have .NET, when we have other programming languages here, why Java is so, sorry, why Python is so popular? Why Python? Now let me focus on why. మీరు చెప్పారు ఇందాక ఇట్స్ సింపుల్, ఈజీ టు లెర్న్. ఇప్పుడు ఆ రీజన్స్ అన్ని చెప్పుకున్నాం. Now why Python is so popular? Why Python is so powerful programming language when we compare with other? Okay. Now simple programming language. Simple language here. Learning is very simple. Writing a program is very simple. Developing an application is very simple. Analyzing an application is very simple. Simple, simple, simple. It's very simple. I'll show you practically. Let me open Python software here. ID. Here is the Python software. Let me write a program. Let me show you how it is simple. Now here is the Python software here. Now num1 is equals to 5, num2 is equals to 10, and num1 plus num2. That's it. Task is over. Simple. Balaji, Naveen, and Suman. Yes. What about you, Naveen and Suman? Is it clear so far? Yes, sir. Yes, sir. No, it's very simple here. Num1 is equals to 5, num2 is equals to 10, num1 plus num2. That's it. End of the task. అదే if you take C language or C++ or Java or .NET, ఏదైనా తీసుకుంటే you have to write such a big program here. You have to include header files. You have to include main function. You have to declare variables. You have to use other different functions. You have to do a lot many things here. But when we come to Python, do what exactly you require.
need not to include unnecessary things in Python. అందుకనే వాడికి అది నచ్చలేదు. చెప్తాను మీకు, సిలోనే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది కూడా జావా కూడా రిలేట్ అవుతుంది. సిలో ప్రోగ్రామ్ అంటే సి కానీ C++ కానీ, ఐ విల్ షో యూ ది డిఫరెన్స్ హియర్. లెట్ మీ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇంక్లూడ్ ఇంచుమించుగా అన్ని ఇలానే ఉంటాయి. కాకపోతే జావాలో ప్యాకేజెస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, వీటిల్లో మనం హెడర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. Now sum, clear screen. Now let me give values. num1 is equals to 5, num2 is equals to 10, then sum is equals to num1 plus num2. Then after that print f sum of two numbers percentage d sum gets a h, or sometimes we use return 0. Then close. This is how we write a program in C. Even in C++, almost same, 90% of the program. Even in Java, we have to do the same thing. Even in .NET, we have to do the same thing. Maybe terminology change out on. They just compare with Python. Only 3 lines. Do what exactly you require. Need not to include unnecessary things. Yeah. Naveen, Balaji or Suman? Nana, ee program meeku arthamainda? One thing is to sum చేస్తున్నాను, but each and every statement there is a big question mark కదా. బట్ అదే కంపారిటివ్లీ పైథాన్ లో నథింగ్ ఈస్ దేర్ హియర్. అంతే కదా బాలాజీ, నవీన్, సుమన్? Yes, మీరు yes. ఇంకోటి అవి ఏదైనా Python లో జస్ట్ నార్మల్ గా బాలాజీ కమ్ అగైన్. ఎగ్జాంపుల్ గా ఇంకేదైనా ఒకటి రాస్తారా Yeah, no Python లో? props here. No props here. I'll write another program. It's very simple here. Now let me write another simple program here. మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. Yeah. Let me write another program. నేను సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే కాంప్లికేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్తే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఐడియా కదా. మేబీ ఉన్నా కూడా లిటిల్ బిట్ ఐడియా అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నెసెసరీగా నేను లెంతీ ప్రోగ్రామ్ చెప్పేసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కదా, ఐ గో ఫర్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. నౌ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఓన్లీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. అరే మరి ఇట్లాంటి చిన్న ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను అనుకోవద్దండి, మీకు కావాలి అంటే ఐ గో విత్ లెంతీ ప్రోగ్రామ్, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. కోసం మాత్రం అంతే. యా, సో ఇప్పుడు ఉంది యార్, సింపుల్ ప్రోగ్రామే చేద్దాం. లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం యార్. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, ఇప్పుడే ఫ్లాష్ అయింది. లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఒక ఏజ్ రీడ్ చేద్దాం. ఈ పర్సన్ ఓటు వేయడానికి ఎలిజిబుల్ కాదా? ఎంటర్ ఏజ్. దట్స్ ఇట్. ఎప్పుడు ఎలిజిబుల్ అవుతాడు క్యాండిడేట్? when age is greater than 18. అందుకనే if పర్పస్ ఏంటి, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం if మనము మన జనరల్ కాన్వర్సేషన్ లో కూడా? when we have multiple values, when we have multiple options. Am I correct, Balaji? If it is working, do this, otherwise do that. When we have multiple options, then we use if. అంతే కదండి. ఇఫ్ ప్లాన్ ఏ ఈస్ వర్కింగ్, డూ దిస్. ఇఫ్ ప్లాన్ ఏ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, డూ ప్లాన్ బి. When we have multiple, then only we use if statement. Here also same thing here. In this program, I have two output values. One is eligible to vote, another one is not eligible to vote. Ante two answers ravalante, that means I have to take a decision which one is the correct answer. For that, I'll use if statement. If age is greater than 18, then print eligible to vote, otherwise not eligible to vote. యార్ ఈ కోలన్ దేనికి, ఈ స్పేస్ దేనికి అనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో నౌ లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఏజ్ and let me run this program here. Run module.
Enter age. Let us take 25 years. Now he is eligible for voting. And let me execute this program. Enter age 15 is not eligible for voting. అంతే కదండి. రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. వ్యాన్ రసం ఏ టైంలో స్టార్ట్ చేశారో తెలియదు కానీ ఏదైతే కాంప్లికేటెడ్ అనుకున్నాడో అన్నిటినీ తీసేశారు యార్. ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫిల్టరైజ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫిల్టరైజ్డ్. అంటే మనం వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఉంటుంది కదా, 5 లెవెల్ ఫిల్టర్, 8 లెవెల్స్ ఫిల్టర్స్ అని ఇప్పుడు ROs లో వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు మనము మీరు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటారు వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ లో ఒక 4 లేయర్స్ గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ లేయర్ లో సంథింగ్ శాండ్ ఏదో వేస్తూ ఉంటాడు. నేనైతే మర్చిపోయాను యార్, లీలగా గుర్తుంది. ఫస్ట్ లెవెల్ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ కి వస్తుంది. సెకండ్ లెవెల్ లో ఇంకాస్త ఫిల్టర్ అయి థర్డ్ లెవెల్ కి వస్తుంది. గుర్తుందా యార్ అది? ఇప్పుడైతే RO సిస్టమ్స్ లో లెవెల్ 1 ఫిల్టర్, లెవెల్ 2 ఫిల్టర్, లెవెల్ 3 ఫిల్టర్స్. అల్టిమేట్ గా అవుట్పుట్ అనేది ప్యూరిఫైడ్ వాటర్. ఇక్కడ అంతే యార్, పైథాన్ ని ఎక్కడికక్కడికి ఫిల్టరైజ్ చేసేసాడు. ఏ లిమిటేషన్ తీసేసి ఒక సింప్లిఫైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు యార్. సి హౌ ఇస్ దిస్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ యార్. సో వన్ థింగ్ ఇస్ ట్రూ, నవీన్, బాలాజీ or Sumant, learning Python is very simple. సింపుల్ అన్నాను కదా అనేసి తీసి పడేసే కాన్సెప్ట్ కాదు. రూలింగ్ ఎంటైర్ గ్లోబ్, నో డౌట్, డౌన్ ది లైన్, ఇయర్స్ టుగెదర్ పైథాన్ ఇస్ ద ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఇప్పటికే మీరు చూసింటారు డేటా సైన్స్, రూలింగ్ ఎంటైర్ గ్లోబ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నా సరే AI ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్, మిషన్ లెర్నింగ్, దెన్ క్లౌడ్, దెన్ పవర్ డేటా విజువలైజేషన్. ఎందుకు ఇవన్నీ పైథాన్ తో ఇంటర్లింక్ అయ్యాయి? బికాస్ పైథాన్ ఇస్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ కాన్సెప్ట్. Once you are strong in Python, you can go for any other programming language. Python is so popular and it's powerful. Clear with this, Balaji, Naveen, Suman? Yes, clear. Now, simple language and another one here. It is a strong programming language. What is the strong programming language here? Strong. The Python is like a self-defensive programming language. It is like a self-defensive programming language. అంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ అంటే మరి ఏంటి ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్సివ్ అంటే? హియర్ నో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ పైథాన్. నో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ లేవు యార్ పైథాన్ లో. సో ఐల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యార్. Let me write a program in C. Here మీకు C అయితే ఈజీగా ఉంటుంది, సింపుల్ గా ఉంటుందని C మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. లేదు, I can write in the same program even in Java, but Java is also self-defensive programming language. ఏదైనా రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తే Java can handle that run time error. అందుకే నేను జావాలో చేయట్లేదు. దిస్ ఫీచర్ స్ట్రాంగ్ అనేది ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ Java. But my intention is very crystal clear here. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాను అంతే. దట్ ఈస్ మై మోటో. అంతేగాని ఏ ప్రోగ్రామ్ చేశాను, ఏం చేశాను అనేది దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ ఫర్ యూ. Just I want to explain about a runtime error. Clear? Now let me write a program here. చూడండి ఎట్లా వస్తుందో ప్రోగ్రామ్ ఇది. My goodness. Chalo, okay. Now I'm trying to divide two numbers here. Now hash include stdio.h and conio.h. సుమంత్, మీకు ఐడియా ఉంది ఇది? సుమంత్, నేను ఎందుకంటే బీకామ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో సి లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్ చేశారు యార్. సో ప్రింట్ ఎఫ్ యార్, నేను ఏం రాస్తున్నారో అనే దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. బట్ ఆ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ని మాత్రమే మీరు ఫోకస్ చేయండి. స్కాన్ ఎఫ్ percentile d. Let me give one more percentile d here, num2, then result is equals to num1 by num2
printf result is %d. చూడండి ఇంత చేయాలి పైథాన్ లో 3 lines here. Now let me execute this program. It is asking two numbers. Let me give 4 and 2. Here 4 by 2 cheste output is 2. Clear with this? Suman, Naveen and Balaji? Yes, yes. Just mere output ni focus change. That's enough for me. Don't focus on the programming construction. Now let me give another number 3, 9 and 3. Now the output is 3. It is working. There is no problem with my program. Now let me execute and let me give values. What has happened here? It is not showing anything. Balaji, Naveen and Suman. నాకేం అవుట్పుట్ రాలేదు యా లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మోర్ టైం యా 4/2 చూపించింది వాల్యూ 2 when I enter 5 any number 0 it is not going to display మోర్ ఓవర్ ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం డివైడ్ ఎర్రర్ అంటండి చూసారా నాకు ఎర్రర్ వచ్చేటప్పటికి అవుట్పుట్ విండో స్కిప్ అయిపోయింది యార్ స్కిప్ అయిపోయింది అది నాకు అవుట్పుట్ కూడా చూపించరా ఇంకా నాకు బెటర్ ప్రోగ్రామ్ అన్నా వచ్చింది ఇంకేదైనా బిగ్గర్ ఎర్రర్ వచ్చేస్తే ప్రోగ్రామ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోద్ది వాట్ అబౌట్ అన్సేవ్డ్ డేటా లాస్ అయిపోతున్నాను అదే డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ పైథాన్ యర్ num1 is equals to int input otherwise డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేద్దాం 4 num2 is equals to 2 num1 by num2 it shows 2.0 now num1 is equals to 5 num2 is equals to 0 now num1 by num2 ఎర్రర్ వచ్చేసింది చూసారా దెన్ అందరి సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేసింది ఎర్రర్ అనేది జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ సో ఇమ్మీడియట్లీ దట్స్ వై ఇట్స్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ పైథాన్ ఇన్ కేస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఫైర్ అయినా పైథాన్ కెన్ హ్యాండిల్ దట్స్ వై పైథాన్ is like a self-defensive programming language. It is like a self-defensive programming language. It is like a strongest programming language. No runtime errors in Python. I'm not talking about compile time errors. Compile time errors in the sense, num space ichi 1 is equals to 5. This compile time error. Usual ga variables machina space raadu. But నేను by mistake ఇచ్చాను అందుకే runtime error చూపించింది syntax error అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ యార్ ఎందుకంటే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటే హ్యూమన్ ఫాల్ట్స్ మీరు తప్పుగా టైప్ చేయడం బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వైల్ ఎగ్జిక్యూషన్ యూ మే ఎన్కౌంటర్ విత్ అన్ ఎర్రర్ దోస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎర్రర్స్ ని పైథాన్ కెన్ హ్యాండిల్ యార్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సెల్ఫ్ డిఫెన్సివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ it is a concept of hoops. Object-oriented programming language. Now, what is this hoops here? Why do we require this concept? Yeah, it is a concept of hoops. Any idea about hoops here? Sumant, Naveen or Balaji? Enduku? Yeah, Sumant, come again. No, sir, no, sir. Nana, importance of hoops. Naveen, Balaji or Sumant, any guess? ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ here hoops? Yes. Yeah, let me explain. Finishing, Sumant, Sumant, can you repeat again? finishing ఉండదేమో సార్ అవి లేకుంటే ఫినిషింగ్ ఉండదంటారా whatever it is, Nana. Let me explain about hoops.
Here, Sumant or Naveen or Balaji. జనరల్ గా మీరు అన్నోన్ లొకేషన్ కి ఏదో ఒక లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్. యార్ ఒకప్పుడు అవుతే అందరిని అడిగేవాళ్ళు, ఒరే నాయనా ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, ఎట్లా వెళ్ళాలి అని అడుగుతూ వెళ్ళేవాళ్ళు కదా. బట్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ లో గూగుల్ మ్యాప్ లో లొకేషన్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం, అంతేనా యార్? Yes, సో sir. ఇప్పుడు నేను అదే ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను యార్, లేదా సుమంత్, నవీన్, బాలాజీ ఎవరినైతే వాళ్ళు తీసుకోండి. మీరు ఒక లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి. సో ఒక పర్సన్ అడిగారు ఆ లొకేషన్ కి ఎట్లా వెళ్ళాలి, వాడు ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకోమన్నాడు. నేను పొరపాటున ఇంకొక లెఫ్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యా బై మిస్టేక్. అంటే వెళ్ళాల్సిన లెఫ్ట్ లోకి వెళ్ళా, ఇంకొక లెఫ్ట్ లోకి టర్న్ అయ్యా. బట్ తీరా తిరిగిన తర్వాత తెలిసింది అది వన్ వే, అంటే రివర్స్ రావడానికి లేదు. అప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు యార్? ఐ హావ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ దట్ రోడ్ ఓన్లీ. అంతేనా సుమన్, నవీన్, Yes, బాలాజీ? నాకు తెలుసు నేను రాంగ్ వేలో వెళ్తున్నాను, నేను వెళ్ళాల్సిన లొకేషన్ అది కాదు, బట్ ఐ హావ్ టు ట్రావెల్ బికాస్ దట్ ఇస్ వన్ వే కదా. సో నేను అక్కడికే వెళ్ళాలి, మేబీ కొంచెం ముందుకెళ్ళి డివైడర్ నుంచి మళ్ళీ యూటర్న్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక లొకేషన్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ మీ. అదే గూగుల్ మ్యాప్ ని ప్రిఫర్ చేస్తే, గూగుల్ మ్యాప్ లో లొకేషన్ సెట్ చేశారు, మీరు లెఫ్ట్ తీసుకోమంటుంది గూగుల్. బట్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ జామ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, నేను ఆ లెఫ్ట్ తీసుకోలే, ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయా. అంటే నేను తీసుకోవాల్సిన లెఫ్ట్ ని క్రాస్ చేసి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోయా. గూగుల్ మ్యాప్ ఏం చేస్తుంది అప్పుడు ఇమీడియట్ గా? దట్ షోస్ అనదర్ వే. am I correct? దట్ షోస్ అనదర్ వే. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అది మీకు చూపిస్తా ఉంది. అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ కూడా డూ ద సేమ్ థింగ్. హియర్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వేస్ టు రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్. డెస్టినేషన్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్. Rest of the programming languages లో there is only one way. Those are all POPs concepts. Oops, before we have a concept called POPs. Procedure oriented programming system. You have to follow existing procedure. Yeah, POPs and a procedure, you have to follow an existing procedure. But one thing I want to ask you, Sumant, Naveen or Balaji, following a procedure అనేది, will it become a simplified task or complicated task here? Following a procedure. Okay. Sumant, complicated. complicated. What about you, Naveen and Balaji? కాంప్లికేటెడ్. Definitely గా మేబీ మీ సక్సెస్ గ్యారంటీ అయ్యవచ్చును, బట్ ఇట్స్ ఎ టీడియస్ వర్క్, లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్. అదే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇఫ్ యూ కస్టమైజ్, it becomes very simple. That customization is possible through OOPS concept. Number of ways here. ఏ path కావాలంటే ఆ path you can. Yeah, OOPS is not a simple concept. In fact, Java is a concept of OOPS. Even మీరు ఏ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని తీసుకోండి, .NET is a concept of OOPS. మీరు you take any program, popular programming language here, it is a concept of OOPS. Because OOPS అనేది it is related to real-time programming. For real-time application development process, OOPS very important. And it is dynamic typing language. One of the key features of Python is dynamic typing language. Now, what is this dynamic typing language here? Dynamic typing. When we compare with other programming languages, even Java, to కూడా compare చేస్తే, when you are going to write a program, అంటే let me write here. When you are going to write a program here,
even in C, C++, Java, .NET, any other programming language except Python. So we have to use three programming components. One is data type, variable, and another one is operator. With the combination of these three only, we can write a program. With the combination of these three only, we can write a program here. So program రాయాలి అంటే data type mandatory, variables are compulsory, operators are compulsory. అంటే in other programming languages, variables అంటే which can be changed కదా, అంటే మన values నవి change చేయడానికి variables are mandatory. But in other programming languages, while declaring a variable, first we have to use a data type name and followed by the variable name. Data type name followed by the variable. Now here I'm using integer. Integer is a data type that deals with numbers. Until now variable name is num. In this num variable, I can store only numbers. I can store only numbers because I'm using a data type called integer. Suppose if I want to store number with the decimals, I have to go for another variable. Let's take fnum. Otherwise, you can take any other name. Ante variables are compulsory, but before that, we use a data type name. Data type వచ్చిందా a variable, it stores only that particular information. And in this example, num that confines to only integer. In that second line, I used fnum that confines to float values. Okay, I cannot store characters. If I want to store characters, again, I have to declare another variable here. And for different types of information, I have to take different types of variables. But whereas in Python, you need not to declare multiple variables here. అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే దాని ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే while developing an application or while developing any kind of project here, we have to follow the basic principle. What is the basic principle? Ante when the variables quantity is more, level of complexity is more. సింపుల్ యా, ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా అప్లికేషన్ లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ మోర్, లెవెల్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ మోర్. In order to reduce that level of complexity, we have to reduce the variables quantity. But if you want to reduce that variables quantity, you better reuse variables. Reusability. Exact Python దాన్ని follow అవుతుంది. But in other programming languages, no reusability here. Declare a separate variable for separate information. Integer ko variable call, float ko variable call, character ko variable call, ఇంకొకటి వస్తే ఇంకొక వేరియబుల్ కావాలి. అదే Python తీసుకుంటే I'll use only one variable. Num is equals to 5. Now the num value is 5. Now let me check type num. Now it is an integer data type. Type ante that shows the data type name. Now it is an integer. Now I'll use the same variable here. Now type num. Now it is float. See, ఒక లైన్ లో num నేను integer లా యూజ్ చేసా, ఇంకొక లైన్ లో num నేను float గా యూజ్ చేసా. I have only one variable here. Now the same num I can also use for characters. Now it is string. Now I can use the same variable for complex information, complex numbers. Now you can use the same number for other types of information. Now type num, it is list. Now I can use the same number. Now type num, it is list. Okay, fine. 1 minute here. Let me use this bracket. Now it is tuple. See,
ఇంటీజర్ ని యూజ్ చేసా, ఫ్లోట్ ని యూజ్ చేసా, స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసా, కాంప్లెక్స్, లిస్ట్, tuples. I can use many more here, but there is only one variable. Same num I'm using integer, I'm using for integer. Same num I'm using for float. Same num I'm using for character. Same num I'm using for complex. Same num I'm using for list. Same num I'm using for tuple. The same variable I can use for other information. That is called dynamic typing language. You need not to declare multiple variables to deal with the multiple values. Yeah. Even in Java, even when we compare with other programming languages, we have to declare multiple variables for multiple values. Clear with this, Sumant, Naveen, and Balaji? Yes, sir. Yes. So this Yes, is sir. how we ఎందుకు సింపుల్ అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయా. And another one is garbage collection. Now, what is this garbage collection? What is the meaning of garbage? Garbage ante unused, waste, isolated values. Am I correct? Sumant, Balaji, and Naveen? Isolated values here. Ante, to explain about this garbage collection, I'll take an example. You better take a glass of water. ఒక గ్లాస్ లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొన్ని స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేద్దాం. కొన్ని స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేసి ఆ వాటర్ ని మొత్తం మన స్పూన్ తో కలుపుదాం. అప్పుడు అందులో వేసిన మొత్తం షుగర్ డైల్యూట్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ ఉందా? సుమంత్, బాలాజీ ఆర్ నవీన్? 100 అయితే నా కింద రెసిడ్యూయల్స్ కొంచెం ఉంటాయి కదయ్యా. అదే ఆ షుగర్ వాటర్ ని డ్రింక్ చేసినప్పుడు ఆ మిగిలిపోయిన ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా డ్రింక్ చేస్తారా? లేదు పక్కన పడేస్తాం. అంతేనయ్యా? అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవడం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ వాటర్ లో షుగర్ యాడ్ చేయడము, ఆ స్పూన్ తో కలపడం, ఇదంతా అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మినిట్ కింద ఎంతో కొంత రెసిడ్యూయల్స్ అంటే అన్యూజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సిస్టమ్ జనరేట్స్ అన్యూజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, but we never use that unused information. That is called garbage value. మరి అలా ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నారు, ఎంత అన్యూజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ బ్లాక్ అయిపోతుంది. బట్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ది కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ఇస్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ రెసిడ్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్యూజ్డ్ డేటా ఉందో దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా క్లియర్ చేసేస్తుంది సిస్టమ్ పైథాన్. అంటే ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అయిన మెమరీ క్లియర్ అయిపోయిందో అది ఫ్రీ అవుతుంది, సో దట్ వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫర్దర్ యూసేజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. వన్ ఆఫ్ ది కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ హియర్, గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. GUI programming. So you can develop GUI applications, graphical user interface. Okay, ఇలా we have and huge standard libraries. Use here. Why Python is so popular? Ante n number of libraries we have in Python here. I'll show you practically with an example, simple example then explain chestam. There num is equals to, let me take 1 2 3 4 5. Now what are the values of num? 1 2 5. Ante kada yaar. Now let me use sum of num. It returns 15. Ante kada baba? Sumant, Naveen and Balaji, it's working. నేను తీసుకున్న num వేరియబుల్ 1 2 3 4 5 తీసుకున్నాను, sum చేశాను 15. Now here sum is a predefined function. Sum is a predefined function. అంటే ఇలా we have n number of functions in Python here. Once we install Python, you will get everything. సమ్ చేస్తే అది క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయి ఆన్సర్ చూపించేస్తుందా?
అంతే కదా యార్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీమేడ్. నాకు వచ్చింది కదా సమ్ నెంబర్ ఇచ్చాను, ఏ ఓకే వాల్యూస్ ఇచ్చానో ఆ వాల్యూస్ యాడ్ అయిపోయింది, 15 వచ్చేసింది కదా యార్. ఓకే సార్. పైథాన్ చాలా సింపుల్ యార్. అలానే అన్ని ఇట్లానే కాదు, మనం కూడా రాయాలి. జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి మాత్రమే తీసుకున్నాను. అంటే డిఫరెంట్ పైథాన్ లో యా వి హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యార్. యార్ పైథాన్ లో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఓన్ గా ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీరు ఓన్ గా ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. యార్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, దట్స్ ఇట్. చాయిస్ ఇస్ యోర్స్. Choice is yours. You can do miracles in Python. Now, at the same time, we have another function called PRCAL, that is present calendar. Let me give 2024. Actual guide should display 2024 ka calendar, but it is not working. అంటే యార్ పైథానే 100కి 100% మీకు రెడీమేడ్ గా ఉంది. ఇంకా అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ ఇంపోర్ట్. Just for example, I'm taking this here. Import calendar. Now calendar dot PRCAL 2024. Here is the calendar. అంటే నేను ఫస్ట్ సమ్ యూజ్ చేశాను, వర్క్ అయింది, బికాస్ దట్ ఈస్ రెడీమేడ్ ఇన్ పైథాన్. తర్వాత PRCAL యూజ్ చేశా, రన్ అవ్వాల. అప్పుడు ఏం చేసా, లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేశాను, క్యాలెండర్. దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్. అలా we have n number of libraries here. I'll show you practically. యార్ పైథాన్ ఎందుకంత పాపులర్, జావాలో కూడా లేదు యార్ ఫీచర్. లెట్ మీ షో యూ. ఎక్సెల్, ఐల్ టేక్ ఎక్సెల్. ఎక్సెల్లో లెట్స్ టేక్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. యార్ ఇది ఎక్సెల్ ఫైల్, ఇది ఎక్సెల్ ఫైల్. యార్ నాకు ఇప్పుడు దీన్ని అనలైజ్ చేయాలి. చూద్దాం, అనలైజ్ చేద్దాం. అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఈ డేటా నాకు పైథాన్లో కావాలి, తీసుకుంటా, పోయేదేముంది యార్. నౌ ఇంపోర్ట్. అది చేయాలి అంటే నాకు పాండాస్ అనే కాన్సెప్ట్ కావాలి, పాండాస్ యాజ్ పీడీ. యార్ ఇవన్నీ ఏంటనే తర్వాత చూద్దాం. జస్ట్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాను మాత్రం హైలైట్ చేస్తున్నాను. వై పైథాన్ ఇస్ సో పాపులర్, చూడండి, దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. నౌ d is equals to pd dot read excel. Let me copy that path. Sorry, copy చేయలేదా నేను, 1 minute here. Excel, let me copy that path from where you want to take. Copy and let me paste it here. std info xlsx extension excel kande. Let me give second slash y అనేది రీజన్ ఉంది, తర్వాత చూద్దాం. Now enter. Now df is equals to pd dot data frame d. Now print df. Here is the data. ఎక్కడ ఎక్సెల్, ఎక్కడ పైథాన్. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ నుంచి డేటా పైథాన్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను using a library called pandas. So this is how we can here. This is not available in Java. So ఎందుకు పైథాన్ అంటే because of these reasons. అరే యార్ పైథాన్ you can use for data analysis, data visualization. What else you require? Then you can start analyzing. You can start analyzing the data. For that we have many more functions, even many more queries, many more programs. So అందుకనే పైథాన్ is so popular. Huge amount of standard libraries. So do whatever you require. Clear with this, Sumant, Balaji, Naveen? Yes, sir. Yes. And many more features we have here. Avi tarvat chuddam. And coming to where we use Python. అంతే కదా, ఫస్ట్ వాట్ చెప్పాను, తర్వాత వై చెప్పాను. ఇంతకు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో తెలియకపోతే ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్. వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి యూజ్ పైథాన్? We use Python for software development here.
Software development ante you can design standalone applications, you can design web-based applications also you can design, and you can also develop ERPs, enterprise resource planning. You can maintain such a huge amount of data like banking sector. They have entire globe year information. And CAD applications, computer aided design, CAD applications you can maintain. And audio and video based applications. Audio and video based applications you can. And followed by games. What else you require here? So Python is so popular here. Blindly you take a decision. ఏమి ఇస్తుంది మనకి పైథాన్ కాదు, మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం అనే దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. No doubt you are in the right stream. Python is the only concept that rules entire globe. Okay, clear with this? Naveen, Balaji and Suman? Yes, clear. Yes, sir. That's it, yeah. Any queries regarding this? Up to now, no queries. That's fine. And Naveen and Sumant? Any doubts here? Oh, no. Sir, no Nothing. doubt. Yeah, that's it, Baba. That's all for today. Yeah. If everything's positive, we'll meet again same time. If positively, we'll start in the same time. Then we'll continue with the rest of the concepts. Okay, Okay. that's all for today. Yeah. That Nana. Bye bye. Good night. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Bye, Nana. Thank you. Yes, thank you. Okay, Nana. Bye bye. Good night. Yeah.